The term community health worker refers to those who work outside of health facilities directly with people in their homes, neighborhoods, and communities. They will generally have some formal but very limited training for the tasks that they are expected to carry out. Their contribution is to encourage and assist with the adoption of healthy behaviors, with community outreach, and with advocacy. We have traveled to Uganda to meet with some community health workers across the country and to hear their voice regarding the next steps in community health. This trip is part of a wider project to understand how lessons spread between countries. How can one country learn from another as it builds and strengthens its health system? This question was posed to us by the Bill Melinda Gates Foundation in a bid to improve its own understanding and that of other international donors regarding what it could do to facilitate learning for action across health systems. Omulimu gwe tukola mu kyalo tulambula abantu tubalagirira okubeera abantu abayonjo oba n'ojja mu maka n'obakyalira n'omunnyonnyola n'omugamba omuntu oteekwa okuba ng'olina akatandaalo, oteekwa okuba ng'olina effumbiro, oteekwa okuba ng'olina ekinnya ky'ebisaaniiko, oteekwa okuba ng'olina toyireeti. Tuteekako ne kasabbuuni n'onaaba mu ngalo n'ovaayo ng'oli bulungi. Ekirala tubasomesa abantu kwegamba bwe wabaawo bakugema kwa kikungo tubakunga ne tubagamba bannange okugema endwadde kati nga measles mungi. Kwegamba oba obuzibu bwe twandisanze mu bantu bwe tusanga mu bantu omuntu ojja n'omugamba kwegamba omugamba n'asooka n'akola ki n'akunyoomerera oba kunyoomerera bwe nkitwale bwe ntyo oyinza ogendayo n'akwekyangira kaganza ebyo ngamba sibitegeera ye wandabidde ku ki tindi bwe nti naye ggwe tomuddamu bingi noddayo then ate nodda olunaku olulala era nojja ng'ogenda omukansolinga mpula okutuusa lw'omugjamu ki ekituufu owulidde kale bwe buzibu bwe tufuna okutusasula kwaffe batuwa tishaati nga ezandiba nenga uniform zaffe zikozesa bwe kityo naye nga tetulina musaala nti tuli ku peroolo n'ekirala oba bayinza okututeekako omusaala kuba tukolebwa nnakyewo obwo baba nga atufunirayo kantu. Okubeera omusawo w'omukyalo kiyambako ku bazadde kubanga emisujja gyali giruma nnyo abaana ne bafa. Obulwadde obw'omusujja n'ekifuba bibali bubi. Amagezi ago tugenda ne tusoma emisomo, batuteerawo emisomo ne tugenda tusoma, musawo oyo atusindikira mesegi ne tuzimanya era nze n'obwana kati nkola ku bino eby'eddwaliro ate n'enkola ne ku bwana obunuuse n'embuyunga era buli kaana akayunga bakaleeta wano nenkadaabiriza nenkayunga oba kugulu oba kakono. Bagenda ne baleeta kakati waliwo abalongo kati nga olaba tekalina maanyi kate bakaleeta nga kanuuse wano era nkayunga nakati nenkagamba nemunogera ebiragala nemugamba eddagala eryo nange nakalina wano naye okayiwako ebiragala nekafuna ki amaanyi bwe nti era bwe ngenda nkola mu bantu bannange benkolagana nabo. Nze kyembadde nsaba Mukama waffe oba kaŋŋambe oba kitongole kyekinaatuyamba oba tunayambibwa tutya kuba mu kyalo muno abaana balwala nnyo ate nga abamu oluusi kiro omusujja ne gukwata omwana era oluusi wano bajja ne bankonkona owange olinayo akaweke konze munnange akaweke tumaze ebbanga nga tetufuna konze munnange sirina ate eddwaliro terikola nze ndowooza kiro
kati n'agamba ye nkole ntya n'ayenga ku kiruluuza n'amuwa paka okutuusa enkya bw'anaakola ki bw'anaagenda. Naye kaakati nze kyembadde nsaba nga nze eddagala lino lireme kuggwa mu byalo. The background of the community health workers, or CHWs as you normally call them, is that the Ministry of Health many years ago felt that communities should have people selected by their residents who have been trained and can support in health care generally. So these volunteers in our context play a very big role in supporting the health system, especially in rural communities that have limited access to health care. In the Ugandan context, community health workers are volunteers, and we normally refer them as village health teams or VHTs. Despite being volunteers, they still do a good job, but if you support them in a number of ways, including enhancing their training, motivating them, with small incentives, sometimes not financial, a simple t-shirt, gumboots or umbrellas, sometimes with a little support, they will probably do much more. If I wanted to target one critical area that I feel would really have a very strong impact on the health system in general, I would certainly target strengthening the community health system. Because if you look at where exactly the problem is, most of the time the issues are in the communities. We now leave the district of Wakiso to continue our journey across the communities of health workers. The formalized role of a community health worker has its origins in 1920s China. The first community health workers recorded births and deaths and provided first aid and basic medical care. By the early 1970s, there was nearly one community health worker for every 800 people across China, close to what the World Health Organization is pushing for today. Our next stop is Jinja, an old town that sits alongside the shores of the River Nile and Lake Victoria. Here, we aim to get the perspectives of the local community on the main health challenges they face. I think finance is still a problem in the community. Though there is still ignorance, some people are still ignorant. If I talk of malaria, there are some issues like mosquito treated nets, the government gave them. But you go there, some people are not still sleeping under mosquito nets. Yet they have them, they use them for some other activities. And you contract malaria. You see, most people are used to the law. They want to be forced to do something, though they know it. However much you talk. But until the law comes in, someone cannot understand. So things hindering us is just, I think these people need continuous education. Continuous education, I think people will come up. When there is an epidemic, for instance, Ebola, cholera, in our communities, communication systems are not very good to ensure that we pass this message very fast such that people do understand. And actually, it's one of the biggest challenges because the only communication system would be the media, but not all community members either have radios or TVs. So it gets hard for other people to know what exactly is happening, what the government is trying to communicate, or what even the health workers are trying to communicate. One, it's very important that they are able to communicate both the communities and then to the health center. Two, the teachers can actually
help in identification, and then also like gumboots in the mud, they also help. Then 3, I would also love to see that the volunteers are supported to have something they take home at the end of the day when they do this work, because it is the only way that you can motivate them and they continue doing this work very well. Obuzibu kwegamba ebintu byensinza okuyamba abantu b'okubabuulirira ntera okukyalira abakyala abali embuto nga mbakubiriza okujja mu antinento buti twagana owe wiiki nga 8 yena twamwidukiza nti irayo mu idwaliro n'omwagalwawo kwegamba tusomesa abakyala ebintu bingi, tubasomesa ku byokulya, twabasomesa ku ngeri y'obuyondo, twabasomesa ku kwetegekera, okutegekera endadde abwe, twabasomesa kutereka sente nti tereka yakasente ekiseera kyo kijja okutuuka ekyokuzaala ng'aliwo okukwa akasente kojja okola ki kojja okutandikirako. Buti abali ku makerenda ng'aba HIV abo twabaka nti omukyala oba ng'olina akawuka oli suppose okumira amakerenda era twabakubiriza okuzaalira mu idwaliro kuba onaazaala nga tozaalire mu idwaliro okuzaala omwana alina akawuka. Nawulira kale nina engeri yenawuliramu obubi nga waliwo omuwala yali waluzaalo luti yafuna ende ey'okubiri yaba nga ali mu bamadha bange natandika okumukola ku follow up nga mutaire mu isimu buli omukyali amuwa message buli omukyali amuwa message jja mu maiso n'okumira amakerenda jja mu maiso n'okumira amakerenda tiyamira amakerenda gagafa nsida buti atamira amakerenda gafa nsida yafunamu omusuuda gwali mutono ino yajja okuwulira nti omusuuda gumugeme yawulira mukuku nga mubiribiri okujja mu idwaliro okujja ku scanning omwana afiire nawulirawo binakoba then akakatonda nsoniga kuba omwana ono yafa lwanze buti nategeera ng'ekyo kyali kunzi bwali buladagavu bwange obutakola ki obutajja mukyalo ni mwidukiza kumira fansida kati nze ebyokosa bye nandye nze mbe nabyo nga nze VHT okunanguyikiza ku mulimo gwange singa nfunayo akagaali oba akapikipiki kiba kisobola okunanguyikiza omulimo gwange kwegamba nesanga nga omulimo gwange guli kuzibuwala amadi gaba gagwire mba tisobole kugyakola kuba nza bootusi buti buno obugaito buno mbutambuza nga amadi tigagwire aye gaba gagwire tulina ekisoda ekibitirivu eno. Jamauya underlines how lack of logistical support is one of her main challenges. This may be as true for community health programs today as it was decades ago. In the late 1980s, Brazil began to develop what is now one of the largest modern community health worker networks in the world. Importantly, this phenomenon is not only limited to low-income countries. For instance, there are around 175,000 community health workers in the United States. And of course, there is Uganda's National Community Health Worker Program, for which there are now estimated to be more than 80,000 workers. Upon arriving in Uganda, we meet Rebecca, a 29-year-old mother of 4, community health worker and teacher. Ekyalo kyaife byensinza okubona bibalwala malaria era ava ku bandi tibasula mu butimba bw'ensiri. Kati lwaki tibenda kusula mu butimba bw'ensiri we baagabanga obutimba ng'akatimba akalala bakagabamu abantu babiri ate ng'eriyo omuntu alina abaana nga bakulu muwala na mulenzi tosobola abagayita ne batenduka walala. Ekyo n'ekizibu ekyaliwo. Ebigambo byensobola okulingirira abetununula mu igwanga lyaife kiboneka nze bwendowooza bubuguze n'obwaidamu obutenda okukulankulanya igwanga ndowooze bayi abantu abandi babaga ebintu oba nga baleka atuusa kyendowooza ekisinga okuleeta obwavu mu bantu tuzira itaka litumala. Ekyokubiri abantu abandi abani famire eningi yazaala ino okuva galega inuma babayeti basomesebwa family planning kale omuntu omulala ayinza okuba n'abaana 14 20 aye azira kyabaliisa kale n'oba obuzibu bwe tulina.
Mpitibwa Isabire Joseph ndi community health worker mu kyalo ky'e Walugogo Housing Estate. Ebimu ku bye nandikyusizaamu okusookera ddala kwe kulaba nti ba health worker baweebwa tisiti omusaala, kubanga bakola emirimu mingi nnyo okulaba nti bayimirizaawo abantu b'ekitundu kyabwe bikwatagana n'ebyobulamu. Naye emirimu egyo giri just voluntary work. Esiŋŋana nti at times ayinza okulemererwa okutuukiriza ku ekyo ky'alina olw'okuba embeera y'ensawo bat si nnungi. So nandibadde ndaba nti I motivate them mu mbeera esaanidde so that bagenda mu maaso n'omulimu gwabwe. Biba birungi singa VHT aweebwa sinsi batugamba nti health center 1 ne batuprovidingayo n'eddagala nga like for malaria, in that kyanguyira nnyo omuntu okujja eriffe okusinga okugenda mu ddwaliro olwa information gye bagenze batuwa. Maybe oba n'okwongerako tulina ebintu bingi ng'entambula, like this season is a rainy season, tuba twetaagayo gumboots, umbrella, in that we kiba kyetaagisa kugenda wadde nga gali mu kutonya. Sometimes people in the community, they can get, let me say, like malnutrition. Malnutrition is a big problem. Yet for me on my side, I think we can fight about it if we join. Because I be sharing with my fellow VHTs to see the conditions in other country. I can also ask those people, how are they doing their work? Well, even how are the communities get income? How are they doing to help the younger children? Because like here me, I help mothers right from pregnancy. If I get a chance and I get the husband, the mother-in-law, the water, I bring them together and I teach them. By the way, we ourselves, we are the health centers 1. We are the health centers 1. So we treat mostly by words, and referring, but we are health centers 1. If it's possible for VHTs, they need some more training, because the training they have others, it's not enough for them. And also to go and visit other VHTs from different parts and how they do their work, also share with them. Yeah, I think that can help us so much. Throughout the world, nearly 7 million children under 5 die each year. There is considerable evidence to suggest that community health workers can help reduce this. For example, combined analysis from studies in 6 countries suggests that diagnosis and treatment by community health workers can reduce the risk of death from pneumonia, the leading cause of child mortality, by 36%. There is also evidence that community health workers can help with the distribution and use of insecticide-treated bed nets, expanding access to malaria and tuberculosis control, and that they have been contributing to halting and beginning to reverse the spread of HIV/AIDS. Nonetheless, HIV and AIDS remain a major cause for concern, particularly on the island of Busi in Lake Victoria. Sagala nnyo kusonga nnyo ku muze nti muze gundi naye kyali kisinga obukulu baali tebamanyi akwata atya. So kati y'ensonga lwaki baasobola okufuna naye nga obviously kale ekyokwagala abakyala ekyokweyagala naye nakiri ekya mother to child ebyo olw'okuba nti baali tebamanyi kakwata katya ebyo byali bisinga. N'ekirala mpozi kisinga okutambuza emabega eri ekizinga kyaffe ebyokuvuba byali bya bbeeyi nnyo kaakati nga abakyala bettanira nnyo ekizinga kyaffe nga tebavudde nga bamaze okufuna obulwadde kati n'abaana baffe basanze eno bwe babalabako bafunye abakyala banyirira kati abakyala nga ate balwadde ne baleeta obulwadde. Sente zino emirimu gisinga obungi abamu bwe bamala ozifuna
tebazikwata bulungi mu mbeera yaazo ne badda mu banti baagadde nnyo abakazi, era ekyo kireetedde abamu okuva mu bulamu bw'ensi ng'obudde bukyali, then ne baba nga abaana baabwe basigalidde awo, era weesiŋŋana ng'abaana abasinga obungi tebaliiko bazadde bataata bwe baafa, ne baba nga basigadde bamulekwa. Kati twesiŋŋana ng'abaana abo obuzibu obwo weebuli bayise mu mbeera efaanagana bw'etyo. Kati abamu tebafaayo nnyo, beetaaga emisomo egy'amaanyi ennyo obakolamu omusomo okuviira ddala mu maka mwe babeera. Tebalina bifo toilets, beetaagamu misomo egy'okuteekamu toilets, bagenda oluusi ku mbalama z'ennyanja ne baba nga boonoona obubi bwabwe, bagenda awo bwe batyo. Kitegeeza okusobola okuvaako endwadde ne ziba nga zituluma, naba nga zijja. Then n'abaana, okusoma kw'abaana naalibadde mbayamba basobole okusoma. Naali tutteko ku bantu ne bagenda ne balambulako mu bitundu eby'enjawulo. Omanyi oba omuntu ng'omulambuzizza mu bitundu eby'enjawulo, bwe mpulira nti egindi bali bwe bati, bagendayo ne bayiga, asobola okuvaayo ng'ayize. Okusooka ddala twetoloddwa amazzi. Ekizinga kino kyonna kiri 13 square kilometers, naye nga kyonna kiriko mazzi. Kimu kya ntambula, entambula yetusinga okutubeerera enzibu, kubanga omuntu ali ku main talinga ffe, ye waaviira mu nnyumba atambula n'agenda mu ddwaliro, naye ffe olina kutuuka ku nnyanja, tolinaawo lyato ly'oku bugo, tewali lya gavumenti nti liyamba abalwadde, olina kukwata mu nsawo ate ofune special oteekemu ssente nnyingi. So kakati ate bw'oba ng'olina oluusi oyinza okulinda ate abalamu bwe banaagendera, so kati tulaba nti nno kirimu obuzibu. Naye nga VHT mu kitundu kyaffe bintu bye naalibadde njagala okukozesa, ekisooka kyekya light, okufuna light, kuba baatusuubiza ku busola naye tetwabufuna. Ekyokubiri entambula, n'ekyokusatu ebintu ebikozesebwa mu biseera by'enkuba, umbrellas, raincoats, gumboots, ebyo bituyambako. A lot of investment has been put in addressing the current today's issues. And yet, if we build capacity for prevention, and all of them, HIV, malaria, TB, maternal health, all of this, if we started at the community, I think we would be able to make a difference in people's lives. Whereas it may be difficult for individuals to believe and do certain things, I think bringing the community together to do an assessment of their problem and looking for a solution together as a unit would be extremely helpful. We have determined with evidence that over 70% of the disease burden can be prevented. There is need to build systems as central government, but I think a lot of the work needs to start from the community. Sometimes we talk about it and we think it will happen like this. It's a huge investment. It is also long term, but I think it would be worth it. Affordable delivery of care in poor and rural areas is clearly something that people have long been struggling with. And with various governments pursuing community health worker strategies, there are now more than 5 million community health workers worldwide. Previous programs around the world have proven effective. However, much more work is needed to understand how they worked. What was it about the programs that contributed to success? And equally, what were the mistakes that others should not repeat? The World Health Organization are now developing new guidelines for enhancing community health worker programs. The purpose is to identify optimal training and working conditions and to bring international experiences together.
A key area that remains to be explored is what can be done to help countries learn from each other and share their experiences as they build and strengthen their own community health programs.